Jadi pertanyaan yang jawabannya nanti saya ingin kalian rekam adalah these questions ya, these two questions. Cuma 2 pertanyaan saja ya. Jadi pertanyaan ini, if you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think ya, that you think can make you get hired ya, can make you get hired. Jadi kalau kamu melamar pekerjaan di bandara ya, kualitas apa di dalam dirimu yang menurutmu akan membuat kamu diterima atau dipekerjakan ya. Itu pertanyaan nomor 1 artinya ya. Jadi if you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired? Artinya itu. Jika kamu melamar sebuah pekerjaan di bandara, kualitas apa di dalam dirimu? Kualitas itu berarti meliputi skill ya. Pokoknya saya bisa mengetik 11 jari. Karena jari saya kebetulan 11 ya, kelebihan 1. Atau saya orangnya tepat waktu, jujur, atau saya orangnya bisa bekerja di bawah tekanan, dan saya juga bisa menekan saat bekerja. Nah, itu terserah kamu ya. Kualitas apa yang membuat kamu dipekerjakan? Ya, mestinya kan kamu tahu kamu bekerja di bandara itu apa yang akan kamu lakukan, kamu tahu ya. Ya, jadi kualitas itu meliputi skill, meliputi attitude, sikap kamu, apa yang kamu merasa kamu punya, yang membuat kamu akan diterima nantinya bekerja di bandara ya. Nanti disusun jawabannya. Don't focus on the grammar. Jangan terlalu fokus pada grammar karena nanti saya akan mengkoreksi grammarnya. Jadi fokus saja pada idenya ya. Ini kualitas apa yang saya miliki yang membuat nanti kalau saya melamar pekerjaan di bandara saya akan diterima. Oke? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua sederhana. Why do you want to work at an airport? Mengapa sih kamu pengen bekerja di bandara? Kan ada tempat lain. Kerja di kafe, di restoran, di supermarket, di Indomaret, di Alfamart. Nah, tapi kenapa kamu memilih di bandara? Alasannya yang nanti saya pengen beragam ya. Dari kalian itu saya menginginkan alasan yang tidak sama. Misalnya kalau saya ditanya kalau kenapa sih pengen bekerja di bandara? Karena saya suka membantu orang. Jadi saya membantu meringankan beban orang itu saya suka. Jadi orang-orang yang pengen bepergian itu kan orang-orang yang kadang mengalami kesulitan ya. Nah, kamu suka membantu, meringankan beban mereka atau melancarkan urusan mereka. Itu salah satu alasan. Alasan yang kedua karena kamu tertarik di dunia penerbangan dan bekerja di bandara adalah sebagai stepping stone, sebagai langkah awal untuk mengetahui dunia penerbangan lebih jauh. Mungkin kamu ingin berkarir tidak hanya sebagai staf bandara selanjutnya, mungkin di awalnya sebagai staf bandara, tapi tidak selamanya kan. Kamu pengen yang di jenjang yang lebih tinggi lagi, pengen mendalami dunia aviation atau apapun ya alasannya. Jadi saya ingin alasan kalian beragam. Once again, don't focus on the grammar yet. Ya, jangan berfokus pada grammar maupun bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, salah-salah. Karena nanti saya yang akan mengkoreksi, baik itu pronunciation maupun grammarnya, maupun susunan kalimatnya ya, yang kalau mungkin tidak make sense. Oke, I give you 15 minutes. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk menyusun jawabannya itu. Nanti setelah 15 menit, I will come back to you and ask you to perform one by one seperti biasa. Nanti mungkin tidak semua murid akan tercover, tapi nanti pada akhirnya di malam hari ini saya pengen kalian mengupload jawabannya ya. Seperti biasa, seperti kemarin ya. Nah, nanti itu akan saya gunakan untuk men-trace, melacak sejauh mana progres kalian. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga nanti
sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika kalian interview biasanya ya. Jadi ini saya cicil. Jadi dua pertanyaan atau satu pertanyaan dulu ya. Jadi nanti di akhir sesi, di akhir training, setelah 5 bulan atau 4 bulan kalian belajar, kalian tidak perlu mengadakan sesi khusus untuk persiapan interview karena pertanyaan-pertanyaan interviewnya sudah saya ajukan sejak awal ya. Baik, ini saya akan copy paste pertanyaannya, saya kirimkan ke grup ya. Alright. Saya kirimkan ke oh, ini kupangnya kupang berapa ini teman-teman? Kupang 29, Pak. 29 saja ya, 30 tidak ya? 9. 30, Pak. Sama 30, Pak. 30, Pak. 30 juga? 29 30. Ya, Oh, Pak, oke, 30 juga, Pak. Karena di jadwal saya 30-nya nanti jam 11 WITA. Berarti nanti jam 11 WITA kupang 30 tidak ada ya? Sudah dimajukan sekarang ya? Ya, Pak. Oke, betul. Pak. Oke, good. Ya. Nih pertanyaannya, saya copy paste. Luwuk ini datang enggak ya? Luwuk ada, sudah ada tidak ini Luwuk? Halo Luwuk? Kalau tidak ada, apa mungkin salah jadwal ya? Tadi Kapurilu sudah ada itu Bapak. Sudah ada ya? Mana ini Luwuk? Oh, oke. Luwuk, silakan menulis nama di WA Group teman-teman Luwuk. Dan persiapkan jawabannya. Oke, baik. Saya beri waktu 15 menit, nanti saya akan tanya satu-satu ya. Oke, now I would like someone from Ambon dulu ya. Coba Muhammad Adam Alvaro. Are you ready? Yes, sir. Okay, good. Okay, question number 1. If you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired? Ya, silakan. Okay, sir. What make me feel welcome to work in the airport is I can speak more than 3 different. Okay. What the qualities atau what makes me get hired? What makes me get hired at an airport is apa? I can speak more than 3. Is that I can speak more than 3 different languages. 3 different languages. 3 different languages. Okay, very good. What languages do you speak? Of course, Indonesian, Russian, Japanese, Chinese, and Really? Tell me once again. Indonesian, Malaysian, Russian, and then Japanese. Chinese. You mentioned Chinese, right? Yes, but Okay. All right. Chinese. I can speak Russian. I can speak Russian as well. One word I can speak. yes, sir. Ura. That's what I. That's the Russian word that I know. Yeah, ura. I don't know what it means, but I know it. Ura is just a word that make me almost our Russian people make get inspired. Okay, and energize, yeah, make them spirited. Okay, or enthusiastic. Yeah, very good. So, what makes me get hired at an airport is that I can speak more than 3 different languages. Okay, they are Indonesian, Russian, Japanese. Japanese. Okay, very good.
Is that the Japanese that you know? What do you know? Can you say some Japanese words? Sorry, bullshit desu. What does it mean? That means I feel very good. I feel very. What is that? I feel like maksudnya kayak nggak apa-apa gitu, Pak. Maksudnya saya baik-baik saja. Oh, okay. I'm feeling well. Okay, very good. You say they are Indonesian, Russian, Japanese, Chinese, Chinese and American. and what? American. There is no American language. English. English, right? Okay, American English. Okay, American English. So you speak American English, not British English, yeah? It's okay. Very good. And then what else that you think that can make you hired? I'm very good at communication with the other people. Okay. Wait a minute. This is A, yeah, and then okay, and then once again. I feel pretty good at communicating with the other people. Okay, I have a good communication skill, right? Okay. Bukan good ya, lebih ke effective ya. I have an effective communication skill. Jadi ketika saya berkomunikasi, orang cepat ngerti. Ya, that's effective communication skill ya. Yes, sir. Okay, and then what else? I'm also an on-time person. And what? An on-time person, sir. Oh, bukan on time istilahnya ya, punctual ya. Yes, sir. I am also a punctual person. Tepat waktu kan artinya? Yes, sir. Ya, itu punctual ya. Alright. Is that all, or you have one more quality? Yes, sir. What is it? Sudah semua. Oke, good. Silakan dibaca semuanya ini. Yes, sir. What makes me get hired in an airport is that I can speak more than 3 different Languages. They are Indonesian, Russian, Japanese, Chinese, American, English, and I have an effective communication skill. I am also a pansexual person. Ini bacanya gimana tadi? Pansexual. Punctual. Yes. Yeah, a punctual person ya, tepat waktu artinya. Yeah, I'm also a punctual person. Very good. Then why do you want to work at an airport? To work at an airport ya, sorry, kurang ini ya, kurang at ya, sorry, tadi salah berarti. Why do you want to work at an airport? Because I feel the word of appreciation is my work too, and of course I want to get pretty big salary to support my family. One more time. So there are two reasons ya. Yang pertama because I feel word of appreciation is my work too. Is my world or work? Dunia. Work. Dunia. Okay. Okay. Because appreciation is my work. Yeah. I want a job at an airport because I think the world of aviation is my passion. Okay. Because the world of aviation is my passion. Okay. Terus alasan kedua? I want to get pretty big salary to support my family. Okay. The second reason?
is that I want get to get paid salary a high salary from the job, yeah, from the job at an airport. Okay. Is that all? one more sir. One more? Yeah, what is that? At the end, I think this is my destiny, sir. Waduh, ini udah ngomongin takdir ya. Destiny, okay. All right. I am also convinced that working at an airport is my destiny. Ya, takdir saya ini. Keren. Yeah, it's okay. Good. All right. Is that all, Adam? Okay, good. Now read this one. I want a job at an airport because the world of aviation is Okay, this one. How do you say this word? aviation. Aviation. One more time, coba. Aviation. Coba diulangi lagi. The world of aviation. Aviation is my passion. Second reason is that I want to get high salary from the job at an airport. I'm also convinced that working at an airport is my destiny. Oke, yang ini dibaca high ya, bukan hike ya. Jadi seperti kamu ketemu temanmu dibaca high, bukan hike. Ya. Nah, ini sering sekali dan sering salah juga, walaupun sudah berkali-kali diingatkan ya. Oke, very good answer. Jadi ini tadi pertanyaannya tadi kurang add ya. Jadi ini, saya akan ulangi lagi. Ini alternatif jawaban dari Adam ya. Saya akan kirimkan ke Kupang, Luwuk, dan Ambon ya. Alright, Kupang. Alright, and then Luwuk. Okay, now I want someone from Kupang ya. Saya pengen dari Kupang dulu. Clara Denada, sudah siap belum? Clara Denada. Clara Denada ada tapi you do not respond. If you do not respond, if you keep ignoring me, I will remove you from the Zoom ya. Jadi Clara Denada saya remove dari Zoom. Because you ignore me. Kamu nyuekin saya. Yeah. What's your name once again? What's your name? What's your name once again? My name is Jeffrianus Anamborong. Jeffrianus Anamborong. Okay, Jeffrianus Anamborong. What should I call you? Jeffrey. Jeffrey. Okay, Jeffrey. Jeffrey, the first question: if you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired? Apa Jeffrey? With me participating. Apa itu? With me participating in airport staff. Artinya apa itu? Ini apa? Dengan saya mengikuti pelatihan staf bandara. Dengan saya mengikuti pelatihan staf bandara dan memiliki nilai plus dalam wawasan. Enggak. Yang bikin kamu diterima nanti apanya? Apa di dalam diri kamu yang buat kamu diterima? Apa karena kamu rajin? Apa karena kamu ngerti dunia pekerjaan itu atau apa? Ya. Karena saya
mengikuti pelatihan staf bandara dan saya mengerti. Oke, ini ya. Jadi what makes me get hired is that I have been trained to do the job at an airport. Selama berapa bulan di training? 6 bulan. Ya, for 6 months ya. For 6 Ya. months. Oke. Terus To do the job specifically ya, specifically to do the job at an airport for 6 months. Ya, ini saja ya alasannya ya, karena kamu udah di training. Ya. Ya, oke, good. Ya. Oke, silakan dibaca. What makes me get hired? Hired. Ini dibaca hired. Get hired is that I have been trained specific to do the job. Specifically. Specifically to the job at an airport for 6 months. For 6 months. Oke. Ini ditambahin lagi ya. What makes me get hired for the job at an airport is because kita ganti ya kalimatnya, kita bikin lebih bagus, is because I have been trained specifically to do job at an airport for 6 months at Tadikapuri ya, at Tadikapuri Airline Business Career ya. Oke. Ya, silakan dibaca lagi. What makes me get hired for the job at an airport is because I have been trained specifically to the job. Specifically to do the job at an airport for 6 months at Tadikapuri. 6 months. 6 months at Tadikapuri Airlines Business Career. Ini dibaca bisnis. Oh, airline business career. Bisnis, bukan busnis ya, bisnis. Tulisannya Business memang bisnis, tapi dibaca bisnis ya. Business. Okay, good. Why do you want to work at an airport? Mengapa kamu pengen bekerja di bandara? Karena saya sudah mengikuti pelatihan di. Oh, itu bukan alasan. Oh. Itu alasan itu dari keinginanmu tuh, kenapa sih pengen bekerja di bandara? Kenapa nggak pengen di Alfamart aja atau di Indomaret? Karena basic saya ada di bandara. Enggak. Ya, basicmu ada di bandara, tapi yang membuat kamu ngambil basic di bandara kan ada kan alasannya. Kenapa sih ngambil basic di bandara? Hai. Kenapa kamu pengen kerja di bandara? Masa gitu saja dipikir? Harusnya tadi waktu 15 menit itu kamu gunakan untuk jawab itu. Jadi langsung ini ya. Masa ini sudah berlalu setengah jam, kamu masih belum ada jawabannya? Itu baru 2 pertanyaan loh. Iya. Apa alasanmu? Oke, alasanmu karena basicnya memang di dunia bandara ya. Oke, itu satu alasan. Sebutkan alasan lain. Karena saya tertarik mau bekerja di bandara.
Oke, karena kamu memang memiliki ketertarikan bekerja di bandara ya. Oke. Ya. Ya. I want to work at an airport because I have an interest to work there. Mengapa kamu tertarik? Apa yang membuat kamu tertarik bekerja di bandara? Karena bisa Yang sederhana saja, saya senang lihat pesawat, bisa ya kayak gitu kan? bisa. Ya, apa? Kamu ngapain? Itu kan kamu harus menjawab sesuatu dengan logis ya. Gimana? Senang melayani orang. Oke. The interest in working at an airport comes from my passion, from my passion to serve people, ya, to serve and help other people. Seperti itu ya? Ya, Oke. Ya, silakan dibaca. I want to work at an airport because I have Ini an dibaca airport, airport. bukan airport. Air, ada R-nya dikit. Airport. Airport. Mm-mm. Because I have an interest to work there. The interest in working at airport comes from my passion to serve and help other people. Oke, sekarang dibaca semua. A dan B. Dibaca semua. What makes me get hired for the job at an airport is because Airport. Jangan dilewatin. Jadi jangan cuma airport, tapi air ada R-nya sedikit walaupun tidak begitu jelas. Airport. At an airport Ya, oke. is because I have been trained specifically to do the job at an airport for 6 months. 6 months. Ya, dibaca man. Yang lain juga ya. Perhatikan, ini MONTH ini dibaca A, months. Months. At Tadikapuri airline business career. I want to work at an airport because I have an interest to work there. The interest in working at airport comes from my passion to serve and help other people. Okay, good. Ya, ini saya kirimkan ke grup sebagai alternatif jawaban ya. Nanti kalau silakan dihidupkan dulu Fani mikrofonnya. Untuk yang tadi yang sudah maju tadi siapa tadi yang dari Kupang namanya? Jeffrianus Anamboro. Ya, Jeffrianus nanti itu tinggal kamu kamu baca dan kamu upload ya. Saya sih pengennya kamu bisa hafal ya. Tapi kalau tidak bisa hafal pun yang penting kamu upload karena dengan mengupload itu saya ada rekaman, ada bukti untuk progres kamu ya. Begitu juga nanti Pak. Yang Muhammad Adam Alvaro yang dari Ambon juga ya. Langsung diupload. Tadi kamu punya jawaban bagus ya, Muhammad Adam Alvaro. Alright, mana nih? Fani Rahmawati. Sudah dihidupkan belum, Fani? Sudah, sir. Oh, oke. How are you today, Fani? I'm good.
You're doing good. How old are you, Fanny? What's that? How old are you? I'm 21 years old. Oh, you're 21 years old. 21 years old. Okay. Oh, okay. Funny. So, okay, the first question. If you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired, Fanny? You can hire me No. because That's not. I'm not asking if I am hiring you. No, I'm not hiring you. Saya tidak sedang apa? Tidak sedang mempekerjakan siapapun. Saya cuma nanya, kalau kamu ngelamar di bandara, berarti yang mempekerjakan bukan saya. Jadi jawaban kamu bukan you can hire me dong. Kan saya yang mempekerjakan bukan saya. Saya nanya, kalau kamu ngelamar di bandara, ya, kualitas apa yang di dalam dirimu yang bisa membuat kamu dipekerjakan atau diterima? Jadi cara jawabnya bukan you can hire me, no. because Ya, gimana mungkin? Alasannya apa? Sebutkan. Nanti bisa disusun itu kalimatnya. because I have communication skill. I have good communication skill. Oh, mana lagi ada yang bagus penjelasan. Yang lain tolong di unmute ya. Ini suaranya dari mana ini? Kecuali Fanny, yang lain di unmute. Gimana Fanny? Alasan apa yang ada di dalam dirimu atau kualitas apa yang kamu miliki yang membuat kamu bakal diterima kerja kalau kamu ngelamar kerja di bandara? Because I have good communication skill. Oke. Because I have good communication skill. Oke. An effective communication skill. Never give up. Terus? Never Oke. give up. I am resilient. Resilient. Jadi nggak pernah menyerah gitu kan? I am resilient. Terus? And can be trusted. And can apa? Can be trusted. Oh, bisa dipercaya. Yes. Oke. I am trustworthy. Terus apa lagi? I'm ready to working in a team or individual. Okay, and I am also good at working both in a team and individually. Nah, terus disusun ya. Jadi what I think can make me get hired is because I have an effective communication skill, I am resilient, I am trustworthy, and I am also good at working both in a team and individually. Ya, silakan dibaca. Yang ini, yang dibaca yang saya tulis ini. Ya. Kamu masuk di grup Kupang 22 enggak? Belum, sir. Nah, ini nanti saya ngirimkannya gimana? Oke, nanti saya kirimkan langsung ke kamu ya. Tadi kan kamu yang kirim ya? Ya, oke. Sebaiknya kamu dimasukkan juga ke Kupang 22. Nanti tolong sama admin minta tolong dimasukkan ke Luwuk 22 ya. Oke, sir. Ya, silakan dibaca yang ini, Fanny. What I think can make get hired. Yang kencang suaranya. Jangan kayak mumbling, jangan kayak berbisik. What I think can make get hired. Oke, can make me. Sorry, ini kurang me ya. Can make me. Can make me get hired is because
communication skill. I am resilient and I'm trustworthy. I am trustworthy. I am trustworthy. And I am also good at working, but I am also good at working. I am also good at working. But Both. Ini dibaca both. both in a team and individually. And individually ya. Oke, good. Suaranya luwuk seperti ini terus ya. Oke, berikutnya, Fanny. Why do you want to work at an airport? Kenapa pengen kerja di bandara? Dari tempat yang lain yang ada sekian banyak, kenapa pengen kerjanya di bandara? Because Because being a staff who has a career in aviation is apa one itu? of- Apa itu? Jawabanmu apa itu? karena menjadi staff di bandara adalah salah satu impian saya. Terus? I love talk with other people from other country. Aduh, Oke. Because I want to work at an airport because I will have a chance to meet and interact with people from different different country. regions and even different countries ya. Seperti itu ya. Jadi pengen bekerja di bandara karena saya bakal punya kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang datang dari daerah yang berbeda dan bahkan dari negara yang berbeda gitu ya. Oke, ada alasan lain? Learn more about something new. Oke. At an airport, I will also have a chance atau get a chance to learn something new. Ya. Seperti itu? Yes, sir. Is that all or masih ada lagi? Kenapa, sir? Apakah masih ada lagi atau sudah itu? Something new. Sudah, itu sih. Sudah, oke. Silakan dibaca. I want to work at airport. At an airport. Kurang. At an airport. Silakan dibaca lagi. I want to work at an airport because I will have a change. A chance. Ini dibaca chance. Artinya kesempatan. Bukan change ya. Kalau change itu artinya perubahan atau bisa juga kembalian. Uang kembalian itu namanya change. Change. Tapi ini dibaca chance ya. Chance. To meet and interact with people from different regions and even different countries. Countries. Bukan con ya, tapi countries. Ya, ulangi lagi. Ulangi. Ulangnya dari mana? Dari tadi. Ini yang B. I want to work at an airport because I will have a chance to meet and interact with people from different regions Yang kenceng suaranya, Fanny. and even different countries.
at an airport, I will also get a change. Chance, chance. Bukan change, chance. Beda loh itu artinya. Ulangi, I will also. I will also get a chance to learn something new. Ya, jadi kamu ngomong itu untuk bisa dipahami, pronunciation-nya harus benar. Ya. Pronunciation-nya harus benar ya. Jadi kalau salah pengucapannya, orang nggak akan ngerti kamu ngomong apa. Ya, Yuni ya? Yuni. Siapa? Fani ya? Yes, sir. Makanya di kesempatan seperti ini saya punya kesempatan untuk mengoreksi pronunciation kamu. Ya. Jadi begini, dalam apa namanya conversation, kalau kita ngomong sama orang, 80% unsur yang harus kita miliki adalah ketepatan dalam mengucapkan kata-kata. Jadi sepintar apapun kita umpamanya nulis, tapi kalau kata-kata yang kita ucapkan salah, orang akan salah memahami kita. Kayak tadi itu, kamu ngomong change, change itu artinya beda dengan chance. Ya, padahal cuma beda E sama E saja kan, tapi artinya beda jauh. Ya, jadi kalau change itu perubahan, bisa juga kembalian. I want the change. Saya pengen kembaliannya dong. Kan ada yang umpamanya kalau harganya 1.000 kita bayar, harganya 700 kita bayar 1.000. Biasanya ditanya, do you want the change? Kamu pengen kembaliannya yang 300 perak? Oh ya, I want the change. Change itu kembalian. Tapi kalau ini tadi chance. Chance itu kesempatan. Nah kan beda jauh. Kalau kamu ngomong change loh, kok orang ini kok ngomongin kembalian? Nah itu loh. Jadi orang bule, orang native speaker nggak akan ngerti apa yang kamu omongkan. Padahal tujuan kita belajar bahasa Inggris kan supaya kalau kita ngomong bahasa Inggris, orang yang berbahasa Inggris akan ngerti apa yang kita omongkan. Ya? Oke, good. Thank you. Siapa namanya? Fani. Nanti kalau direkam, kalau kamu bisa lihat lagi rekamannya, kesalahan-kesalahan pengucapan kamu di mana, gitu ya, bisa dilihat. Tadi kan Fani ngomong chance, change, nah itu bisa dilihat lagi tuh, salahnya di mana. Alright, Jenny, question number 1. If you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired? Jenny. Mana nih Jenny? Jenny Blackpink apa Black Market ini? Blackpink, sir. Oh, kalau Black Market kan ya, murah harganya. Nomor 1 apa ada jawabannya? I don't know what qualities I have, but I believe with my working hard and being honest, I have enough quality to work at the IT firm. Oke. Jadi yang membuat kamu diterima itu tadi kamu pekerja keras ya. Terus kamu jujur. Terus apa lagi? Yes, sir. Kerja keras, jujur, terus? Tepat waktu, sir. Apa? Nggak dengar? Tepat waktu, sir. Tepat waktu. Yes, sir. Because Nah, terus itu saja. Terus? It's the same if we have good quality, but don't have honest, all of that is meaningless. Oh, oke. Jadi kalau kamu punya kualitas apapun, kalau kamu nggak jujur, kamu itu meaningless ya. Itu tidak ada artinya. Kamu tahu nggak apa yang tidak ada artinya lagi? Itu kayak yang tidak ada artinya itu kalau kamu di Shopee kamu check out tapi nggak kamu bayar. Itu nggak ada artinya. Jadi
barang tidak akan dikirimkan ke kamu ya kalau kamu nggak bayar. Oke, bagus jawabanmu ya. Jadi the qualities dualities that I have, that I think can make me get hired at an airport are apa ya? Tadi I am being honest, I am honest ya. I am hard worker. Hard worker. I am hard working ya. Terus I am punctual. And I am also honest ya. Because you can have all the qualities, all the other qualities, but if you are not honest, kalau kamu nggak jujur, all of them are meaningless ya. All the rest is meaningless ya. Jadi yang penting itu jujur ya. Tapi sekarang jawab dengan jujur. Kamu bisa kerja di bandara ya? Yakin bisa? Yakin sih. Oke, good. Silakan dijawab. Bagus ini jawabannya. Kan jawabannya harus beda-beda, jangan sama. Silakan dibaca, Jenny, Blackpink. The quality that I have. The qualities. The qualities that I have, that I think can make me get. Ini bacanya gimana? Get hired. Get hired. Hmm. Get hired at airport. I am hard working. I am Punctual. Punctual. Bacanya punctual. I am punctual. Bukan punctual. 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 Hmm. And I am also honest. Bukan honest. 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 Huruf H-nya nggak dibaca. A. Honest. Honest. Hmm. Because you can have all the other qualities, but if you are not honest, all the rest is meaningless. Ya, all the rest is meaningless ya. Jadi kamu yang tepat waktu yang apa itu kalau nggak jujur ya nggak berarti itu ya. Oke, good. Jadi ini tadi punctual tadi artinya apa, Jenny? Tepat waktu. Tepat waktu ya. Good. Alright. Why do you want to work at an airport? Because I want to get the experience about the work of aviation. Okay. I want to work at an airport because I want to have an experience ya, an experience working at the atau in the aviation industry ya, in the aviation world ya, pengen mengalami punya pengalaman bekerja di bidang penerbangan gitu ya. Oke, is that all atau masih ada lagi? No, sir. No sir, that's all. Oke, silakan dibaca yang nomor 2.
I want to work at an export. Bukan ekspor, kok ekspor? Airport. Airport because I want to have an experience working in the aviation world. Very good. Sekarang dibaca semuanya. 1 dan 2. Ayo baca Jenny. sudah. Jenny, 1 dan 2 dibaca semuanya. The qualities that I have, that I think can That make, I think. can make me get hard, Bukan get hard. Hired. get hired at an airport, or I am hardworking, I am Punctual. 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 Punctual, ya betul. Punctual ya. And I am also honest. Because you can have all the other qualities, but if you are not honest, Kok hanya dibaca lagi? Honest. Hanya nggak dibaca. Honest. All the rest all the rest is meaningless. Meaningless. Bukan meaningless. 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 Yes, Ya, sir. diulang. Oh, jangan yes sir. Diulangi. Meaningless. Coba diulangi dari kata because you can have all the other qualities. Because you can have all the other qualities, but if you are not honest, all the rest is meaningless. Oke, good. Yang kedua, I want to work at an airport because I want to have an experience in the aviation world. working in the aviation world ya. Oke, good. Saya nanti langsung di-upload ya malam ya. Ya. Atau kalau ada waktu lah ya. Saya tidak. Halo, Sahrul. Yes, sir. How are you today, Sahrul? I'm good. You're good, ya. How old are you, Sahrul? I'm 20 years old. 20 years old. Are you originally from Kupang or are you from somewhere else, Sahrul Alam? I'm originally from Java. Oh, from Java. Yes. Oh, what Java are you from? East Java. East Java. Which Yes. part of East Java are you from? Are you from Surabaya, Malang, or? From Gresik. Oh, from Gresik. I see. Did you grow up in Gresik or did you grow up in Kupang? I grew up in Flores, sir. In Oh, Flores. in Flores. Yes. So, how long have you lived in Kupang already? Berapa lama sudah tinggal di Kupang? I think 1 year. Oh, 1 year in Kupang, ya. But Yeah. in Flores, how long did you live in Flores? From my child till I. Oh, okay. From your childhood, ya. Yes. Till you are about this age, ya. Until mungkin 19 tahun ya, 19 kamu tinggal di Flores ya. Oke. Yes, sir. But can you speak Javanese, Sahrul? Yes, I can, because Oh. my parents is originally from Java. Okay, so you can speak Javanese, bisa bahasa Jawa ya. Yes. Okay, very good. Thank you, Sahrul. Let's see. If you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired? Okay. I'm able to work under pressure. Okay, good. Terus apa lagi? I have a good quality of work. Able to work together in a team. And I have enough knowledge that I learned during the previous time in Tadikapuri. Oke, begini ya.
what I think can make me get hired for the job at an airport is because I can work under pressure, ya, under Yes. pressure. Oke, saya bisa bekerja di bawah tekanan, ya. Terus I have a good quality of work. oh, oke. I also always do my best. I always do my best. Terus karena kalau quality of work terlalu aneh. Terus apa lagi? And I can work together in a team. Okay. I am good at working both. Oh, bisa bekerja dalam tim aja ya? Ya. Kalau bekerja sendiri nggak bisa? Atau Ya. takut Ya, bisa sendiri? juga. Bisa. Kalau malam-malam takut ya kerja sendiri. I am good at. Okay, I am a good team player ya. I am a good team player. Terus apa lagi? And I have enough Knowledge. knowledge. And I have a sufficient knowledge about the job that I got from my training at Tadikapuri ya. Yes. At Tadikapuri Airline Business Career. Very good. Ya. Oke, silahkan dibaca. What I think can make me get hired for the job. Ada hired ya, bukan hire. Hired. Hired. Yes. Hired for the job at an airport is because I can work under pressure. I always do my best. I am a good team player and I have a sufficient knowledge about the job that I got from my training at Tadikapuri Airlines Business Career. Very good. Ya, Airline Business Career ya. Jadi ini airline ya bacanya ya. Jadi Yes. airline bukan airline tapi airline ya. But it's okay, nanti kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil seperti ini bisa dilihat nanti di rekamannya ya, Sahrul ya. Alright, Sahrul, why do you want to work at an airport? I am a person who really likes traveling and likes to meet many people. Kamu suka traveling, tapi kerjanya di bandara. Mana bisa kamu traveling? Ini sabar. Dengerin dulu, Mbak. Oke. Terus. And also, I think this is my first step to work at the same time, traveling and making more friends and deepening my insight in the world of aviation. Ya. Jadi kadang-kadang kamu menyalahpahami kalau kerja di bandara bukan kerja sebagai flight attendant ya, bukan sebagai kayak pramugara ya, beda ya. Kalau pramugari sama pramugara memang bisa traveling ya. Mereka traveling dibayar. Tapi kalau kerja di bandara kamu ya cuma di bandara itu saja. Travelingnya kayak kalau kata ditugasin gitu Pak. Pak Aye dari toilet satu ke toilet yang lain. Ya, jadi kalau untuk travelingnya mungkin tidak bisa diwujudkan dengan kerja di bandara ya. Ya Pak. Tapi yang lain bisa diwujudkan. Apa tadi yang pengen ketemu banyak teman tadi ya? Ya. Oke. Coba bisa diulangi lagi? Dikurangi yang travelingnya tadi karena traveling tidak bisa diwujudkan dengan kerja di bandara. Okay. I like to meet many people, and also I think this is my first step to work at the same time, and making more friends and deepening my insight in the world of aviation. Okay.
I want to work at an airport because I love to meet new people. And I also love to deepen my insight in world of aviation. in the world, insight about the world of aviation. Yeah. Yes. Okay, very good. New people in a new environment. Ya. Oke, silakan dibaca. I want to work at airport because I love to meet new people in a new environment, Mm-mm. and I also Mm-mm. love to deepen my insight about the world of aviation. Ini dibaca insight, Insight. Mm-mm. Bukan insight ya. Jadi G-nya Oh, itu yes. nggak dibaca insight ya. Okay. Insight artinya insight ini artinya wawasan ya. Jadi kamu ingin memperdalam wawasan kamu tentang dunia penerbangan itu ya. Oke, good. Sekarang dibaca semuanya. What I think can make me get hired for the job at an airport is because I can work under pressure. I always do my best. I am a good team player and I have sufficient knowledge about the knowledge. Ya, jadi bacanya jangan memang tulisannya kan aneh ya. Ada Yeah. huruf K-nya segala. Tapi dibaca knowledge ini ya. Dibaca knowledge. Knowledge about the job that I got from training at Tadikapuri Airline Business Career. Next. Okay. I want to work at an airport because I love to meet new people in a new environment, and I also love to deepen my insight about insight. Cara bacanya gini, insight. Nah, kayak gini. Bacanya gini, insight. I also love to deepen my insight about the world of aviation. Very good. Okay, thank you, Sahrul. Yeah. Okay, sir. Have you already planned the airport where you are going to work, Sahrul? I want to work at Juanda International. Juanda, Surabaya. Yes. Juanda Surabaya ya, betul ya? Yes. Okay, very good. Okay, good. Okay, I hope you can get the job at Juanda ya, because it is an international airport and you will have a chance to meet people from other countries ya, karena itu Yes. dari itu bandara internasional ya itu ya. Yes, sir. Good. Very good. Thank you very much, Sahrul. Now, hello, Asep. Hello, sir. How are you today, Asep? How are you doing? Yeah, how are you today? Apa? Jawabnya gimana kalau ditanya how are you today? Yes, I'm fine. yes, I am fine. Okay, I'm fine. Okay. Okay. How old are you, Asep? How old are you, Asep? Umur 17. 17 years old. Okay, Asep. Yeah. Asep ini temannya Jajang ya, mungkin ya, Jajang. Dari mana sih? Orang Sunda itu. Iya, Pak. Oh, really? Okay. Asep, let's get to the first question. If you apply for a job at an airport, what qualities in you that you think can make you get hired, Asep?
Yang ini. Ya, ini nggak pede kamu. I standing at Tarikapuri for 6 months of course. I can bring also the quality I had while I was studying at Tarikapuri. Jadi intinya kamu merasa bisa diterima karena kamu apa? Aset. Karena kamu punya apa? Kok kamu kalau kamu nanti ngelamar pekerjaan di bandara yang membuat kamu bisa diterima kerja itu apa? Tadi itu bahasa Inggrisnya kan? Nah, bahasa Indonesianya gimana itu, Aset? Untuk ngecek aja, kamu ngerti nggak apa yang kamu omongin? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, dengan belajar di Tarikapuri selama 6 bulan, tentunya saya bisa mengeluarkan kualitas yang saya punya selama saya belajar di Oke. Jadi Tarikapuri. gini, what I think can make me get hired for the job at an airport is because I have had a 6-month training to do the job at an airport. Okay. I have a 6-month training specifically to do the job seperti ini ya. Jadi karena kamu yakin bisa diterima karena kamu sudah punya training ya, ikut training selama 6 bulan untuk melakukan pekerjaan di bandara ya. Ya. Ya, silakan dibaca ini yang saya ketik ini dibaca. What I think Pelan-pelan. What I think can make me get hired. Pelan-pelan dulu. Get hired. For the job at airport is because I have had a 6-month training Specifically. Bukan specifically. 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 Terus? Kok nge-freeze ya ini? Specifically to do airport. To do the job at an airport. Ya. Ya. Silakan dibaca lagi, diulangi lagi. What I think can make me get hired for the job at Yang keras, Aset. Yang keras suaranya. Jangan pelan-pelan seperti itu. Yang keras, kalau salah nanti bisa dikoreksi. Ya, yang keras. Ya. What I think can make me get hired for the job Hired. at airport is because
hire, get hired for the job For the at job, bukan airport is for the because job. for the job at airport is because I have had a 6-month training. Specifically, The job at specifically diulangi. specifically apa Pak? Specifically, Specific and airport. aduh, nggak jelas suara kamu. Yang kencang suaranya. Saya nggak bisa dengar. Ulangi lagi. Nggak dengar suaranya. What I think can make me get hired Kok hairat sih? for the job. Salah. Cara pengucapannya salah. Get hired. Get hired Ditirukan. Kata-kata yang saya ucapkan ini ditirukan. Get hired. get hired Yang kenceng dong suaranya. Kenapa pelan get sekali? hired for the job at airport is because I have had a 6-month training. Specifically, kan udah diulang-ulang. Specifically to do that job at an airport. Okay. Why do you want to work at an airport? Sabar. Kenapa? Karena ini sudah impian saya dari awal dan saya ingin sukses dalam penerbangan. Yang pelan-pelan. Bahasa Indonesia pun juga harus diucapkan dengan pelan-pelan. Biar saya ngerti apa yang kamu omongkan. Gimana? Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dulu. Kenapa? Karena ini sudah impian saya dari awal dan saya ingin sukses dalam karir penerbangan ini. No. Kenapa pengennya kerja di airport? Kenapa nggak di Alfamart aja? Kenapa harus melihat? Kan bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia. Kenapa harus melihat catatan? Kalau bahasa Inggris ya melihat catatan. Kalau bahasa Indonesia masing-masing lihat catatan. Coba ceritain kenapa pengen kerja di bandara, alasan apa? Karena profesi ini dianggap sangat prestisius bagi sebagian besar orang. Bagi Hal sebagian ini besar bisa orang. saya lihat dari, Bagi kamu juga atau Ya. tidak? ada. Bagi kamu prestisius nggak itu pekerjaan? Iya. Oh, jadi bekerja di bandara itu prestisius menurut kamu? Prestisius itu artinya apa? Prestisius itu artinya apa? Cari, prestisius itu artinya apa? Kamu ngomong prestisius, kamu ngerti nggak artinya prestisius itu apa? Prestisius itu memang udah jadi bahasa Indonesia ya, dari kata prestigious ya. Prestigious. Tapi artinya apa itu prestisius itu? Sabar. Harusnya kamu udah siap dari tadi kan? Ini baru 2 pertanyaan ya, harusnya kalian cepat ya. Prestisius itu artinya apa?
Ada yang tahu prestisius itu artinya apa? Yang lain? Yang dari Kupang? Ngomong prestisius tapi nggak ngerti artinya. Artinya apa? Prestisius. Ada yang tahu nggak? Yang dari Adalah berkenaan. Ambon. Artinya prestisius apa? Itu tentang prestasi, Pak. Prestisius itu adalah prestasi. Prestasi apa yang No, salah. salah? Kesimpulan menurut kamus besar. Bukan. Prestisius masa nggak ngerti itu bahasa jadi bahasa Indonesia. Tapi orang nggak ngerti. Kamu ngomong prestisius tapi nggak ngerti apa artinya. Spesifik itu secara khusus. Ya, salah. Berkenaan. Yang dari Ambon, prestisius itu apa artinya? Kamu caranya gini dong. Cari di internet. Prestisius artinya apa? Kamu kan udah Kebanggaan akan apa ya, yang dimiliki oleh prestisius itu seseorang artinya dalam hidupnya, Pak. membanggakan. Iya. Yang bikin kita bangga itu namanya prestisius. Yang ya, Ya, oke. yang membuat diri kita tuh bangga memilikinya. Oke, itu prestisius ya. Oke, kita Ya, bikin Pak. ya. What I want to work untuk Asep ya. Halo Asep. Halo Asep. Kenapa ini? Halo Asep. Halo ada. Ya, because working at an airport is prestigious ya, is prestigious. Prestigious ya. Silakan dibaca Asep. I want to work at an airport because working at an airport is prestigious. Ya. Sekarang dibaca semuanya. But I think can make Suaranya Asep ini pelan sekali ya. what I think can make me You make me frustrated. Your voice is frustrating. Pelan sekali. Ayo ulangi lagi. what I think can make me hired for the job. You sound like a woman. Kamu laki tapi terdengar kayak perempuan. Pelan sekali suaranya. Lagi. Yang kencang, yang kencang. Oh, ini. What I think can make me get hired for the job. Hired. Hired Kok hired lagi sih? Hired. for the job at airport is because I have had a 6-month training. This is to do the job at an airport. Terus? I went to work at an airport because working at an airport is prestigious. Prestigious. Ya. Oke. Tolong volume suaranya dari waktu ke waktu harus meningkat ya, harus kencang suaranya ya.